June 5, 2026, Khabran. BC adds 25,000 jobs in May. Statistics Canada says British Columbia added 25,000 jobs in May, helping recover some of the job losses seen earlier this year. The province's unemployment rate remained steady at 6.8%, while Vancouver's unemployment rate dropped to 6.4%. Jobs Minister Ravi Kalu says major projects worth $88 billion and upcoming events like FIFA World Cup 2026 are helping create jobs and strengthen BC's economy despite global economic uncertainty. ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ BC ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ दर 6.8% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.4% ਹੋ ਗਈ। ਜੌਬਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $88 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ BC ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। FIFA cancels free World Cup tickets issued by mistake. FIFA has cancelled World Cup tickets issued to about 60 fans after website error allowed them to receive tickets for free. FIFA says the tickets were mistakenly processed at $0 during checkout due to a payment issue. The organization has apologized for the mistake and says the attended fans still have their tickets reserved but must now pay the correct price to keep them. The incident is the latest controversy surrounding FIFA's World Cup ticketing system. FIFA ने लगभग 60 फैंस दिया वर्ल्ड कप टिकट्स रद्द कर दिते ਹਨ जो वेबसाइट तो गलती कारण मुफ्त विच इशू हो गया सन। FIFA ਦੇ ਮੁਤਾबिक चेक आउट दौरान पेमेंट सिस्टम विच दिक्कत आउण ਕਰਨ ਟਿਕਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਲਤੀ ਨਾਲ $0 ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। FIFA ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੈਨਸ ਲਈ ਟਿਕਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। BC condos sewage damage claim worth $58,000 dismissed. A BC Civil Resolution Tribunal (CRT) has dismissed a claim from a condo owner who sought more than $58,000 in damages after sewage backups damaged her first floor strata unit. The woman argued that the Strata Corporation failed to properly maintain the building's sewage system, leading to 2 backup incidents in 2022 that caused significant damage. She claimed the issue came from common property plumbing and therefore the Strata should be responsible. However, the tribunal ruled that while the problem did originate in common property, there was no proof that the Strata acted negligently or unreasonably in its maintenance. The CRT also noted that the Strata bylaws place responsibility for damage on unit owners even if the cause is outside their control. The tribunal further stated that maintenance guidelines cited by the owner were recommendations, not mandatory standards. As a result, all claims were dismissed. BC Civil Resolution Tribunal (CRT) ਨੇ ਇੱਕ condo owner ਦਾ $58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੀਵੇਜ ਬੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਸਟਰਾਟਾ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਵੂਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰਾਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਬੈਕਅਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰਾਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟਰਾਟਾ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। CRT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰਾਟਾ ਬਾਇਲੋਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਊਨਰ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਿਰਫ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹਨ,
कोई कंपल्सरी रूल नहीं, इस करके वुमेन दे सारे क्लेम्स डिसमिस कर दिते गए। Too soon to call recession, says Canadian Economic Authority. Canada's unofficial authority on recession call says it is too early to declare that the country is in recession, despite two consecutive quarters of shrinking GDP. The CD Howe Institute's Business Cycle Council says recent weak economic data is not enough to confirm a full recession and warns against over-interpreting short-term numbers. Economists say the slowdown is not yet widespread or persistent enough to be officially classified as a recession, and some data may be revised later. The debate continues in Ottawa, with opposition parties blaming the government for a full-blown recession, while Prime Minister Mark Carney says the economy is adjusting and growth will remain uneven. Canada the unofficial recession authority CD House Institute of Business Cycle Council ने किया है कि देश ਨੂੰ recession ਵਿੱਚ कहना हजे जल्दी होवेगा, भावे लगातार 2 क्वार्टर्स ਵਿੱਚ GDP ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵੀਕ ਐਕਨੋਮਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋਡਾਊਨ ਹਜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਈਡਸਪ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Ottawa ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਲੋਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨਈਵਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। Former BC Mountie charged with sharing sensitive information. A former RCMP officer in British Columbia is facing multiple charges after allegedly sharing sensitive and classified information while working with an elite national security unit. The RCMP says 47-year-old Michael Scorads of Bowen Island has been charged with 13 offences, including 7 counts of breach of trust, after protected work-related materials were allegedly found at his home. Investigators say Scorads served with the Pacific Region Integrated National Security Enforcement Team between 2020 and 2023, where he was bound by strict secret rules under the Security of Information Act. Police allege the shared classified or protected information with individuals he was in personal relationship with. He retired from the RCMP in 2025 after joining the force in 2009. Authorities confirmed that no ongoing national security operations were compromised and said the charges are not connected to any current investigations. The case is now before the courts, and RCMP say further details will not be released. एक ਸਾਬਿਕ RCMP ਆਫਿਸਰ ਮਾਈਕਲ ਸਕੋਰੈਡਸ ਬੋਵਨ ਆਇਲੈਂਡ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। RCMP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ 2020 ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ 13 ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। BC doctors and province reach new 4-year agreement. The BC government and doctors of BC have signed a renewed 4-year agreement aimed at improving working conditions for physicians and strengthening the province's healthcare system. Members of Doctors of BC voted 91.8% in favor of the new physician main agreement, which includes about $100 million in additional funding to help address workload pressures across the province. The government says the deal is the result of strong collaboration and is designed to support doctors facing rising demand in hospitals and clinics. Doctors of BC President Dr. Adam Thompson said the health system is under significant strain and the agreement will help improve patient care while easing pressure on physicians.
The agreement includes several key measures: increased funding for rural and remote doctors, higher compensation for maternity and specialist services, improved after-hours pay, and new support for elective surgeries done outside regular hours. It also includes funding to reduce gender and income gaps among physicians. The deal comes as healthcare groups continue to raise concerns about staffing shortages, administrative burden, and access to primary care across British Columbia. BC गवर्नमेंट ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ BC ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ 91.8% ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਰਕਲੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ यूज होगी। रूरल एरियाज मैटरनिटी केयर ते आफ्टर आवर्स वर्क ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇਗੀ। NASA orders astronauts to take shelter after new leak on ISS. NASA has ordered astronauts aboard the International Space Station to take shelter after a new leak was detected on the Russian side of the orbiting laboratory. 5 astronauts moved into a docked SpaceX capsule as a precaution with Russian cosmonauts worked to address the leak. NASA said the decision was taken out of an abundance of caution. Officials say the affected section of the station has experienced cracks and small leaks over several years. After the latest issue, Russia's space agency Roscosmos has begun more extensive repair work. NASA and Roscosmos are jointly investigating the cause of the recurring structural issue while ensuring the safety of the new crew remains the top priority. No injuries or immediate danger to the astronauts has been reported. NASA ਨੇ ISS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 5 ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ SpaceX ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਇਹ ਲੀਕ ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸਮੋਨੌਟਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। NASA ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੂ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ तुरंत खतरा नहीं है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe.